Hello and welcome to the Talk with Tariro. Today on the program and in the next 3 weeks, we're going to be looking at one issue that us as a country, as a community, we are not too comfortable to talk about. That's the issue of rape, which has almost become rampant in Zimbabwe. We have one institution, the Adult Rape Clinic, which is doing all it can to work with rape survivors. And they've assisted us in finding 3 willing survivors who would want to share their stories with Zimbabwe. And we are hoping that in the next 3 weeks, just listening to their tales, we can learn 1 or 2 things from them. Just how prevalent is rape in our country and globally. Statistics indicate that 1 in 4 women have been sexually assaulted. That's globally. And if you look at it, that's quite worrying. And then when you're looking at Zimbabwe now, bringing it home, the ZDHs indicate that 14% of women aged between 15 and 49 have also been sexually assaulted. That's 14%. Worrying figures indeed. And today on the program, I'm joined by one young lady, below 20 years old, sexually assaulted by somebody who's supposed to be a custodian within an educational system. I'm joined by Shalom on the program, and for her safety, we're going to be covering her face, but you are going to be hearing her story as she shares. Shalom, ndinokutambira pa the talk. Tinofara kuva pano. Tinoda kuti utaurire mhuri yeZimbabwe kuti iwewe wakasangana nedambudziko rerape zvakanyatsofamba sei. Tirondedzere kubvira pakutanga. Ndakatanga kuenda kuchikoro 14 February this year. Then ndasvika pachikoro ndakaona pane 2 male teachers ndoaidzidzisa ipapo. Ndaita course ye2 operating. Then one wacho aive mudiki ndiakanzi achanga achindidzidzisa pamalessons angu ndaitanga na10, but avanondudza kuti 10 idzi kunenge kusina vamwe vanenge vachidzidza nguva idzodzo, vazhinji vacho vainzi vaitanga na8 makuseni. Then ndatanga enda chikoro musi wekutanga ndakadzidza zvakanaka ndikadzokera kumba. Asi ndakudzokera kumba ndo pandakanzi nevaindidzidzisa, unokwanisa here kutaura nesu pafoni, otherwise unogona kuita mimwe mibvunzo uri kumba yaunoda kubvunza yaunenge usina kunzwisisa. Then ndikati it's okay, hapana chakashata. Ndasvika kumba vanonditanga manheru. The following day, Friday, ndakutodzokera kuchikoro ndo pandakaona message yangu yakangonzi hai but anopindura kusina ndava busy. Ndavasvika kuchikoro ndo pavakandibvunza zvikanzi ko sei usina kupindura message yangu ine nhamba dzenet1. Ndikati ndaiona ndamutowa mukombi ndandabhizi. Zvikanzi it's okay, ndadzidza ndadzokera kumba. Saturday ndadzoka kuchikoro ndo pandakasvika ndobva ndagara muklasi mamune 1 mukomana obva atoenda kumba kwasanga apedza lesson. Aenda ini ndo pandakasara naSevevai. Ndakagara vobva vasvika muklasi manga ndiri i1 room yavakahafura kuti 1 kuside kwacho kunoshandiswa sereception, kumwe kwacho kundo kunodzidzira vana. Vobva vandipushidzira sort of kuchitebho changa chiri kumashure kwangu, vaida kutraya kundikisa. But panguva iyoyo ndakangoshamsika ndikati kose hava kuita sei. Then chandangokwanisa kuita kugumanidza malips angu zvekuti havakwanise kundikisa. Zvadaro pakabvapinda mumwe mwana aiuya ozodzidza, vanozoenderera tadzidza tadzokera kumba. Wakabva wadzidza nemumwe akauya uyu. Tadzokera kumba. Tadzokera kumba vobva vangoramba vachitaura neni pafoni, ndopa vakabva vandi approacha. Then ndobva ndavapindura ndikati handikwanisi kudanana nemi nekuti 1 handakauya kuchikoro kuzodzidza, handina kuuya kuzodanana nemi. 2 ndimunotondidzidzisa ndimoti muruda kudanana neni. Zvinofambidzana sei kuti uku muruda kundidzidzisa uku muruda zvokudanana neni. Ndopa vakati kana zviri zvokuti ndindokudzidzisa haizi nyaya, ndogona kuti titsvage umwe ticha anenge achizokudzidzisa, so that
newe tinozongowana time yedu yekudana chete. Ndikati for that handikwanise nekuti hana kuyozodana nemi, ndakauyozodzidza. Hatinozoenderera mberi. Sunday yacho anoenda kuchikoro. Monday ndadzokera kuchikoro ndakasvika ndandagara ndakafesa kweve nemacomputers ataishandisa. Ivo obva vatorawo yavo chei obva vagara mumashure mangu. Obva vatopinza maoko avo nepasi pemaoko angu. Wada kutraya kubata mabreast angu. Ndopandakashamisika ndobva ndasimuka. Obva vandigadzika pasi pachepe pezvechisimba. Tamboita nguva yatikanetsana ichiti zvamuri kuita chii, handisi kuzvifarira, handisi kuzvida. Obva vadedza vamwe vacho vahombe. Vakati ndibvunzirawo mwana uyu kuti ari kurambei, pane chinyowani here, hapane zvinombotyisa here. Obva vatonditi une mukomana, ndandapindura ndikati handina. Zvikanzi saka uri kurambei, pane chinotyisa here? Hapana kana chinombotyisa. Obva vatobuda vachiseka svika alright. Vasati vabuda vakabva vati hapana chaunomboramba nekuti musi wakatouya panapo chitsvaga nzvimbo. Tikatozvitaura tikati aiwa aka kadiki aka ndiwo unotora, ini ndotora vati kuririrei. Obva vatobuda vachiseka paipai. Tasara mukilasi ndobva ndadzidza, ndobva ndadzokera kumba. But pandakasvika kumba ndakakwanisa kungoudza sister yangu pafoni ndikati ndozvikuitika kuchikoro. Vakanditi kana vari munhu anofungawo vachaona kuti zvandikuita mwana uyu haasi kuzvida vachasiya. Then hatina kuripota, tangoti semunhu achasiya. Ndazoenda mumwe musi ndakatoenda kuchikoro ndikadzidza zvakanaka, hapana chikaitika. Ndazoenda kuchikoro musi wa20 ndopandakasvika kuchikoro ndobva ndaita one software ndaifanira kuita. Ndobva ndamirira exercise. Ndaiti ndikaita software ndonyora exercise yazvandadzidza, vozondipa assignment yekunonyorera kumba. Saka ndamirira exercise, tasara tiri 2 mukilasi memwe, vamwe sevahomba vari kureception. Ndopavakati shanda akumbobuda waita yaunoita, ndichazodzoka hangu time. Vobva vatobuda. Saka sevainzisa vakabva vabva kukilasi kwekwe vobva vanovhara door. Pavakanovhara door hazvinombondishamisa nekuti raingova door raigara rakavharwa. Okay. Shalom. Tichakontinya nestory yako. Well, that's a Shalom story. She's sharing with us within an educational institution how a teacher, a lecturer, used his advantage to sexually abuse her. Join us after the break as she continues with her narration. Welcome back as we continue with our discussion, where today we are looking at the issue of rape. So Shalom, after vavarado, chichakazoitika. Then vakabva vasvika enda nditoriwo busy ndiri pafoni yangu zvangu semunhu akamirira exercise ari kurefresh. Ndopavakasvika vachitongondisimudza ndisingatarisiri. Vanga vakiya door, main door rataipinda naro, vadzima light roka reception. Vakandisimudza kukilasi uku nekuti kwaive nemahwindo, kuseri kwacho kwaive nematoilets ekuti vanhu vari kumatoilets vanokwanisa kuona zviri kuitika murumu imomo. So vandisimudza vaenda neni mureception memwe, mune 2 machairs. Obva vandigadzika pane 1 yacho. Obva pavakandigadzika pane 1 yacho vanga vakandibata maoko ne1 hand kumashure. Then vakabva vatraya kundikisa, but ndakagomanza malips angu so that vakwanisa kundikisa. Vadaro vakabva vaisa ruoko rwavo mutrouse mangu zvechisimba zvaida kutraya kuisa chigunwe chavo kunhengo yangu. Ndo pandakangoramba ndashamisika kuti ko vari kuita sei apo zvekuita ndandisisina semunhu angapererwa. Hauna kuudzwa kuda kuridza mhere? Handina chandakakwanisa nekuti pamuromo ndopavaiva vachida kutraya kundikisa. Ndo pandakazoti munhu akubvisa ruoko, ndakafunga kuti maybe vaakubvisa ruoko rwavo sezvo ona kuti chigunwe chavo hachisi kupinda.
vakabva vatongodzikisa trouse pant netight pamwe chete, wobva vatondirarisa pane imwe chair zvechisimba zvezvi, ndopa vakabva vatondirepa. Vapedza vasati handizoti ndingati vanga vapedza here, ndakanzwa the pain, ndopa ndakaisa maoko angu pakati pavo neni, ndobva ndaita sort of kuvapushidzira, ndopa vakabva vamuka vobva vamira pasaidi. Ini ndobva ndamuka, handina kukwanisa kupfeka panguva idzodzo, ndangotangongochema zvongobudisa musodzi usuri kuridza mhere zvezvi. Ndopa vamira daro vobva vaswedera padhuze neni, vauda kutrai kuisa ruoko rwavo nepasi panga ndakapfugama pepe kuti vaone kuti pane anything chaitika here. Ndobva ndavapushidzira, ndobva ndavabvunza ndikati, hanti mukuziva henyu kuti zvamaita imhosva? Zvikanzi ehe, saka ndobva ndatongoperera ndikati ini zvandakuita ndakuudza mama vangu. Ndopa vakanditi usavaudza. Ndobva ndatora foni yangu chida kutrai kuvafonera, ndaiti ndikafona vaibva vabvuta foni yangu zvekuti ndisakwanise kuvaudza zvezvi. Takaita nguva tichibvutidzana foni, pazvadaro vakabva vaisiya pasi, ndobva ndakwanisa kuitora futi. Ndobva ndachiti ndichitextira brother yangu yandandogara nayo, message iri pakati vakabva vabvuta foni, message yobva yasendeka isina kupera. Vabvuta foni, brother yangu yakabva yabvunza ikati, ko mati message yenyu handisi kuinzwisisa. Ivo vakabva vavapindura zvikanzi ajokes haisi message yenyu, yange ichifanira kuuya kwamuri. Zvikanzi musatambe neni nezvi zvakadaro. Brother yangu yaitofunga kuti ndini ndikutaura navo. Papera nguva ndopakazonokwa padho, ini ndatopfeka asi ndakunzwa kuti ndiri kubleed. Panokwa padho ndakatora tissue mubag, ndobva ndanopukota toilet. Ndapedza kuflasha tissue, ndobva ndazofunga kuti zvinonzi munhu kana arepwa haafani kugeza pukota, but ndatopukota. Nyange hazvo ndapukota, pendi rakazoenda mablood stains. Saka ndadzokera class, ndabva ndatora bhegi rangu ndakutobuda, vakabva vandibata ruoko zvikanzi mira titaura. Ndikati handina chekutaura nemi, muklasi mama topinda umwe musikana anga wezonyora test. Ndikati handina chekutaura nemi. Ndobva ndatanga kufamba, tatiri mu4th floor, ndatova mu2nd floor, ndomo wakabva wandibatira, akateerwa chimhanya, wabva wabata bhegi zvikanzi dzoka kuofisi titaura. Ndikati handina chekutaura nemi. Obva waramba wakabata bhegi, ndobva ndarisiya. Handinoita action yekuti munhu anovhunduka, kuti munhu anogona kunoripota mapurisa kana kuti chii. Vadzokera nebhegi vachiti ini ndichateera, nokuti vainyatsoziva kuti ndomaive nemari yekuendesa kumba. Ndangobata foni yandikasara ndakabata. Ndobva ndadzika pasi, ndobva ndazoona umwe mupurisa wechikadzi, ndokandakaudza nyaya yangu, obva azondirifeya kupolice paCentral. Obva anditi ukasvika pareception unobvunza muVFU office. Nandasvika ndopa ndakazoripota. Tobva tazoenda nemamwe mapurisa, takatosvika akagara zvemunhu anga akarelaxa, ukutoti angaingoti hameno, pamwe munhu angoita hasha angoenda kwaaenda achadzoka sezvo asiya bhegi. Takatosvika akagara, ndopa akabva asungwa, ndobva ndabvunza kune bhegi rangu ndikapiwa bhegi. Saka after asungwa kudaro ari mujeri here izvozvo kutaura kuno? Akambogara ndofunga for 3 days, but pakaenda nyaya yacho kucourt anga ana lawyer, then vakapiwa bail out. Saka izvizvi ari panze. Saka nyaya yacho haisati yapera kutongwa, ichiri kuenda. Okay. Because the case is still within the courts, we are not going to continue discussing about that. But this is what happened to Shalom. We would want to hear from the director of Adult Rape Clinic. What exactly do they do? And then we're going to hear from an expert in terms of what she went through. It's not an isolated incident. A lot of young girls, a lot of women go through that. What do we do? Where do we turn to?
Welcome back as we continue with our program. I would like to hear more from Adult Rep Clinic, who are the ones who assisted us in getting Shalom. We want to know what exactly do they do. So on the program, I'm joined by Memory Kadau. She is a co-director. Memory, ARC Adult Rep Clinic, what do you do? Adult Rape Clinic is a non-profit making organization which is based in Harare at Parinyatwa Hospital. What we do at the clinic, when we say the medical legal service, is we do the medical examinations, completion of the medical affidavit, we treat injuries as a result of rape, we administer drugs because we consider rape a medical emergency, where we always emphasize that you should come to the clinic if you can within 72 hours. Why we do this is to prevent, we give you prophylaxis, what we call post-exposure prophylaxis, to prevent HIV, STIs, and emergency contraceptive for unwanted pregnancies. We also do counseling for survivors. As long as they need them, they can still come to ARC for those services. And we also have an outreach and awareness unit where we go and share this information around the myth and misconceptions around rape or sexual violence, and also emphasize on the prevention part. And when it happens, where do you go? How do you respond? And how can communities support? Because there's a lot of stigma associated with sexual violence. If you know that a lot of survivors suffer in silence outside the trauma that they have experienced, but they are also victimized in society, maybe perhaps also in the system. So who can come to, anybody who has been sexually assaulted can come? Anyone who has been sexually assaulted can come to the clinic and access those services. And you do not need a police report to come to access our services. And if you need to report to the police, we'll facilitate that process, because we have a very good relationship that we have with the police and what we call the referral system or pathway, where we also work with other organizations that provide legal services, that provide safe shelter if we need to take the survivor from that place if it's risky, or sometimes you find out the perpetrator is someone that they know. It's an intimate partner, it's a teacher, it's an uncle, it's a father. So sometimes survivors need to be placed in a place of safety. So we also facilitate that with numerous organizations that we work with. By talking about an intimate partner, I know we don't have a lot of time, but you're raising quite pertinent issues. Intimate partner, can this be my husband, my boyfriend? Absolutely. Intimate partner, first of all, there's an issue around marital rape where it's actually a crime under the Zimbabwean law, where actually it's not a fictional thing. It's actually a real thing, where what we call marital rape, it can also be your boyfriend. It can also be maybe perhaps what you call your partner, Wow. but that's what we call an intimate partner, someone that you have consensual sex with. Well, I think Memory, that one, I would want it to be a standalone episode that we need to explore, because I don't know whether it's in Zimbabwe or anywhere else, issues of saying your husband can actually be said to have raped you. That's very challenging. We need to explore that issue further, and I do promise you it will be an upcoming episode, and I'm hoping that Adult Rep Clinic will assist us in tackling that issue in detail. Thank you so much, Memory, for being with us on The Talk. Thank you, Terry, for having us on the show. I'm now joined on the program by Rudo Mashingaidze, who is a clinic manager with Adult Rep Clinic. Rudo, I want your comment first on Shalom's story. As Adult Rape Clinic, when that incident happened, where did you come in? Because she talked about having gone to the VFU, that's the victim-friendly unit. Yes. Where did you come in? All right, after the victim-friendly unit, Tari, she then was referred to the clinic, as is procedural in a police case. The role that Adult Rape Clinic then plays is to first offer her psychosocial support in
in the form of counseling. After counseling, we go ahead and do investigations, HIV testing and pregnancy testing. As a baseline, we want to know what you were prior to the rape, which is still prevalent at that time. And having tested negative for both pregnancy and HIV, as would be the case, we go ahead and issue out prophylaxis that Memory mentioned earlier to make sure that she has the morning after pill and she doesn't then get pregnant from the rape, and to make sure that she has post-exposure prophylaxis from HIV to then try and ensure that she does not seroconvert from an HIV negative status to HIV positive. At the same time, we offer her prophylaxis from sexually transmitted infections. It is on assumption that if somebody would willingly jump onto the next person and just have sex with them without consent, it is likely that it is a habit in that person, and it is likely that that person has no sexual discipline, if we can call it that, and is also likely to be somebody that has some form of sexually transmitted infection and or can transmit a sexually transmitted infection. So we also give prophylactic treatment from sexually transmitted infections. We do the examination to exclude any other injuries and to determine her physical status now, for instance, with regards to her state of virginity, which then also becomes a very sticky issue for certain people in certain age groups, in certain religious settings, etc., and can become a stressor for them even for the rest of their lives. After that, we then treat accordingly. Part of our psychosocial support in counseling also helps to determine how well they are coping now, how well they may cope in the future. As Adult Rape Clinic, we have a psychology department for those that do not seem to be coping very well or might need extra psychosocial support. We have a psychology department where they have more intense psychotherapy happening in subsequent days. For people that are handling it, if I may say, they just continue with the follow-up counseling care over at least the next 3 months. Okay. So in the event that then somebody becomes pregnant or becomes HIV positive later on, even though you have done this intervention, what happens? If we are able to curtail it immediately within 72 hours, which is why it's important for them to report within 72 hours. But if by some mischance that occurrence happens, then we deal with it accordingly. If the pregnancy is a result of rape, under the provisions of the Termination of Pregnancy Act, we can, and together with the police, I must emphasize, and the legal system, because the TOP Act specifies that if it is a result of a criminal activity such as rape, then there are certain procedures to follow. We will facilitate such procedures, and at the end of the day is the magistrate's call to make, assuming we have provided all the information that is required. If somebody acquires HIV, again, as a result of rape, or we happen to test them and already they are HIV positive, maybe not necessarily from the rape, but the moment we find out that somebody is HIV positive, we offer supportive counseling and immediately refer them to the Treat All sites so that they can immediately start on antiretroviral therapy, of course with their consent. Okay. Finally, you said you deal with this, the psychological side. Here, the person has abused me. I know this issue is still within the courts. We're not at liberty to discuss much detail. But having somebody on bail when something like that happens, your comment on that? The legal system says justice is for all, both the perpetrator and the survivor. So it must be clearly understood by all that he also has a right to be represented and to claim bail. But you can imagine, having heard that story, that it is something that we are all looking out for, and we're saying, what if he runs away? There are concerns, and these are concerns that are alive in the heart and the mind of the survivor and their support system. What if he runs away? What if he just disappears and the case is technically washed away?
So it's always a stressor for a survivor of sexual assault, but unfortunately it's not within our hands. It's part of their rights as a Zimbabwean citizen, unfortunately. Well, this is where then I would start asking to then say the rights that we often cry for, claim to have. Well, yeah, that's the legal system. Next week, we hear another tale. Until next week, bye-bye.